Hi class! Kamusta kayo dyan? I hope you're doing fine right now. Stay at home muna tayo ha, and always sanitize para hindi tayo makompromise sa virus. Okay? So, dahil napakabilis ng internet connection natin dito sa Romblon, hindi tayo makapag-synchronous learning. So, ganito na lang muna tayo. Mag-record si ma'am and then papanoorin nyo kapag kayo ay may access na sa internet. So, kung ready na kayo makinig kay ma'am, let's start my presentation. After watching this recorded lesson, ay pwede kayong magtanong. Okay? So, i-PM nyo lang si ma'am. So, now, let me introduce to you to our topic for today, which is the basic HTML. Ang daming aso, di ba? Kung naririnig nyo yun. So, have you heard this word? Or meron ba kayong kakilala na ang trabaho niya ay isang web developer? Yan. So, if you want to become a web developer someday, one of the foundation na dapat mong matutunan is the HTML. Andyan, mapapansin nyo, meron dyan mga required skills and some important duties ng isang web developer. Okay? So, basahin lang yan. So, these are the intended learning outcomes for this chapter. At the end of this chapter, you will be able to understand what is HTML, identify the different text editors, use Notepad or HTML editor to create a simple HTML file, and view your HTML in a browser. Yan. So, i-expect nyo na after ng discussion na ito ay meron tayong sample code. And mag-create kayo ng inyong very first HTML file. Okay? Isn't it exciting? Yan. So, kung na-excite na kayo, let's proceed sa content ng ating lesson. The content of our lesson will be, number 1, what is HTML? Next is the HTML editors. Next, aside sa HTML editors, meron kasi tayong for laptop, desktop, and dahil karamihan sa inyo ay sabi nyo nga dun sa ating survey ay mobile phone user, ayan, naghanap din ako ng HTML text editor para sa inyo. Okay? Yeah. Aside from that, meron ding 6 components of HTML, the basic structure of HTML, and the sample HTML code in Notepad or Webmaster Lite for mobile phone users. Okay? So, that is the content of our lesson. Now, every website is created using the same language. This is HTML. This is an easy language to learn because HTML is written in plain English and there are only a few basic rules to follow. So, let me give you an example. Okay? Alam ko very familiar kayo dito eh. So, what's this? Yes, very good. Google.com. How about this one? Facebook.com. Wow, good job. How about this one? Yes, youtube.com. Aba, magagaling aking mga estudyante Parang may sumasagot talaga. Okay, so these are the example of websites. Okay, so lahat ng binigay natin na example kanina ay website and those website uses HTML as their basic language. Okay, aside sa HTML, meron din yang CSS, JavaScript, and PHP. So lahat yan ay gumagamit ng HTML language. So, let us further know what is HTML. Alamin pa natin siya. HTML stands for Hypertext Markup Language. Okay? So, this is the language that the web browser understands. And HTML is designed to give structure, layout, and format of a web page. Yan. So, pwede natin maihalin tulad si HTML sa ating mother tongue. Example, lahat naman tayo marunong magsalita ng Bisaya. Kaya nga tayo nakakapag-communicate, nakakagawa tayo ng sentence, di ba? Nakakapag-communicate tayo. Later on, natututunan na rin nating mag-Tagalog. Natututo rin tayong mag-English at mag-Korean. Opa! O, di ba? Kaya na-express natin ang ating sarili. So, si HTML naman ay ginagamit para magkaroon ng display ang isang website. So, HTML can be in a form of text, images, sounds, or videos. Okay? So, let me give you another example of a sample web page. Okay? Again. So, kung mapapansin nyo,
This is the website of, Edmodo. Ayan. So, karamihan naman siguro sa inyo ay meron ng Edmodo kasi dyan tayo nag-online midterm exam. Tama? So, and as you can see, merong mga parts yan. Lahat ng web page ay may parts. Okay? And these are the common parts na meron sa web page. Meron tayong title, image display, okay? So, andyan yung picture, text links o mas kilala nyo bilang hyperlink, background, okay? And web page can also have or can also include videos or sound clips, diba? Kaya si YouTube ay merong videos, okay? So, pwede yan. Keep in mind, class, that when writing your own HTML, you are instructing the web browser how to display your web page. So, pag nagko-code ka sa HTML, ikaw yung nag-uutos kung ano ba yung gusto mong itsura. Saan yung text? Saan mo siya gustong ilagay yung text? Dito ba sa first sentence? Or sa first line? Second line? Sa gitna ba? Saan mo siya gusto? Okay? So, ikaw din nagde-decide how to put the text on the center, what images, and what videos to put. Okay? So, ikaw din ang magde-design kung what color, anong gusto mo, color, font style, lahat yan. Si HTML yan. Sa HTML mo yan magagawa. Okay? Naintindihan na kaya? So, now, you know the basic parts of a web page. Ayan nga siya, ang basic part natin. Let's proceed to the HTML editors. Yan. HTML editors class is a software or application for creating web page. So, since HTML documents uses plain text, any text editing program can be used to create web page. Ayan. So, plain text lang naman. Pag nagko-code tayo ng HTML class ay puro yan plain text. Okay? So, you can use Notepad++, Notepad++. You can also use Dreamweaver, Blue Boda kung gusto nyo, as well as Microsoft and Publisher. Okay? You can use any of that. But the most widely used sa mga nagki-create or sa mga web developer ay ang ating Notepad or the Notepad++. Okay? So, ayan. So, kung meron kayong laptop sa bahay or meron kayong desktop, hindi nyo kailangan mag-install ng mga app na yan. I-type nyo lang sa inyong search engine, meron dyang Notepad. Okay? Kung gusto nyo naman mag-download ng Notepad++, pwede. Okay? Para ma-try nyo or makapag-try kayo mag-code. Next. So, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, dahil mas marami sa inyo ang mobile user, meron din tayong HTML text editor for mobile users. Ayan. So, pwede kayong pumunta sa inyong Play Store and then mag-search kayo doon ng text editors, HTML text editor. Lalabas yan. Yung mga nandyan sa gilid. Ito. Lalabas yan sila. Okay? Pero ang napili ko dyan ay si Webmaster's HTML Editor. So, ito na rin ang gagamitin nating standard. Okay? So, mamaya malalaman nyo bakit ito ang napili ni Ma'am, si Webmaster. Okay? So, kasi marami yan eh. Ito para sa akin ang pinaka-user-friendly, si Webmaster's HTML Editor Lite. Okay? So, why I choose Webmasters? Ito na. Instead of other editor sa Play Store, si Webmaster ang napili ko because for me, this is the easiest source code editor. It supports JavaScript, CSS, PHP, and HTML files. Okay? So, wala siyang masyadong extra features. Basic lang talaga ito. Itong editor na ito. Okay? Pero it includes syntax highlighting, line numbering. Okay, may mga ganun siya. And the free version has some restrictions. So, ngayon ko pa lang naman siya actually ginamit para lang sa inyo ng mga first year dahil love kayo ni Ma'am at gusto kong makapag-code kayo kahit nandyan kayo sa inyong mga bahay, nasa bundok, nasa isla, kahit nasaan kayo, gusto ko makapag-code kayo. Kaya yan, nag-download ako niyan para sa inyo. Okay? So, now, let's have a short recap. Very, very light lang. If you're a mobile user, anong gagamitin? Very good. Webmaster's HTML Editor. Okay? Samantalang, kung meron kang laptop or desktop, anong gagamitin? Notepad. Very good. Okay.